It's very important. Now you are in router console. In router, we have something called as modes. ரவுட்டருக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னா மோட்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. இப்போ உள்ள என்டர் ஆனோனையும் ரவுட்டர் உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டார், என்ன கொடுத்தீங்க? Okay, so once if you entered into Cisco router, it will ask, would you like to enter the initial configuration dialog? Yes or no? It will ask. By default, all my fresher students no need to think about this because we have a separate class to understand when we want to give yes, then when we want to give no. By default, as a fresher, we want to give no. Once if we give entered no, இது எங்க போயிடும்னா ஒரு சிம்பிள் உங்களுக்கு காமிக்கும். என்ன சிம்பிள்னா it will shows router greater than symbol காமிக்கும். Okay, in router we have 3 steps. Step number 1, step number 2, step number 3. Step na procedure கிடையாது. இந்த படிக்கட் 1, படிக்கட் 2, படிக்கட் 3 இருக்கு. நீங்க எதுக்காக உள்ள வந்திருக்கீங்க? What's your target? Super. What's your target? We want to do a IP configuration. Result, உள்ள என்டர் ஆனதே சும்மா கிடையாது, சும்மா பார்த்துட்டு போறது கிடையாது. As a network engineer, definitely we want to do a IP configuration. We want to do a configuration. This is step number 1. Step number 1 means படிக்கட் 1 இது. Step na procedure கிடையாது. Okay, step 1. Okay, step 1 means இங்க உங்களுக்கு கான்ஃபிகரேஷன் பண்ற பவர் இருக்காது. மொத்தம் எத்தனை ஸ்டெப் இருக்குன்னு சொல்றேன் கவனிங்க. This is step number 1. Then the step number 2 is router hash. Then step number 3 is router configuration. The step number 1 name is router greater than symbol. The step number 2 is router hash. Then the step number 3 is router configuration. Step number 1. This is called as user execution mode. இதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா user execution modeன்னுவாங்க. அது பார்க்க எப்படி இருக்கும்? router greater than symbol போட்டுருப்பாங்க. சரி, இது எதுக்காக வச்சிருக்காங்கன்னா in this mode only we can put a testing commands, but my target is I want to do a configuration. My target is I want to do some IP configuration. அந்த ரவுட்டருக்கு ஒரு IP assign பண்ணணும். But if you are in user execution mode, it won't support any configuration command. It support only what? It support only testing commands. Just go to the router, just puts a question mark to check how many command is available in this mode. நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா question mark போடுங்க, என்னென்ன கமாண்ட் இருக்குன்னு காமிச்சிடும். இவ்வளவு கமாண்ட் இருக்கு, எந்த கமாண்ட் உங்களுக்கு தெரியும்? Okay, ping means what? Sending echo message. Ping is not a configuration command, right? Ping is a testing command. To check your network reachability, we can give a ping command. அப்போ நம்ம எதுக்காக உள்ள வந்திருக்கோம்? IP configuration. Currently we are in which mode? User execution mode. User execution mode only is used to put some testing commands. அப்ப இது இருக்க கூடாது. Second level move on. The second level is called as privilege mode. The second level is called as privilege mode. Okay. Now we want to go to UEM to privilege. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா user execution mode ல இருந்து எந்த மோடுக்கு போகணும்? privilege மோடுக்கு போகணும். If you want to move from UEM to privilege, we want to give a command called as enable. If you want to go back to your UEM அப்படின்னா படிக்கட் மேல ஏறிட்டீங்க, திருப்பி கீழே இறங்கணும்னா we want to give a command called as what? Disable. Now listen. I am in user execution mode because என்ன காமிக்குது? Router greater than symbol காமிக்குது. Now I want to go to privilege mode to get my more privileges. அப்போ ரெண்டாவது மோடுக்கு போகணும்னா என்ன கமாண்ட்? We want to give a command called as enable. Once if you give enter, immediately the symbol is changed to hash. If you are seeing router hash, it is not a user execution mode, it is privilege mode. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் படிக்கிறதுக்கு மைண்ட் என்ன மைண்ட்ல ஏத்திக்கோங்க, யூசர் எக்ஸிகியூஷன் மோட். ரெண்டாவது படிக்கிறதுக்கு பேர் என்ன? பிரிவிலேஜ் மோட். சரி, எதுக்காக சார் இங்க வந்திருக்கோம்? இங்க வந்தா என்ன பெனிஃபிட்னா
privilege mode is used to only view a router. அப்படின்னா நீங்க எதுக்காக உள்ள வந்தீங்க? கான்ஃபிகரேஷன் பண்றதுக்கு. privilege modeல இருந்தாலும் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ண விடாத ரவுட்டர் என்ன பண்ண விடும்? வியூனா என்னன்னா router contains routing table, router contains interface, router contains ஏகப்பட்ட இருக்கும் உள்ள. We can check all the parameters if you are in privilege mode. You can check your routing table, you can check your interfaces, you can check all the things in your privilege mode. Only we can check, we can't change. அப்படின்னா உங்களால செக் பண்ண மட்டும் முடியும், ஆனா என்ன பண்ண முடியாது? சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அப்போ கரண்ட்லி we are in privilege mode. No, sir. இப்போ நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னா privilege mode இருக்கீங்க. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கிளாஸ் எடுக்கிறேன். இதெல்லாம் தேவையில்ல, இதையும் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. Router, we connected one console cable, right? Now we want to log in. How to log in? Go to PC, then terminal. Okay, so once if you entered here, just a minute. Okay, it's booting. Just a minute. If you router on பண்ணிருக்கு, fresh ஆகும். Okay, so once if you entered into router, it will ask, would you like to enter the initial configuration dialog? We want to give what? No. After that, it shows a router greater than symbol. This is called as what? User execution mode அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மோட்ல என்ன பண்ணலாம்? அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும், வேற எதுவும் பண்ண முடியாது. நம்ம என்ன வந்தோம்? IP configuration. You want to go to second mode. Command என்ன? Enable. Now you are in privilege mode because whenever you are seeing router rash, it is called as privilege mode. Okay, privilege mode எதுக்காக? View. First command introduce பண்றேன், கவனிங்க. எதுவும் நோட் பண்ண தேவையில்ல, just கவனிங்க. Show IP interface brief. It is a command is used to check your interfaces. இந்த command யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா உங்க ரவுட்டர்ல எத்தனை இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம். Okay, using this command we can check how many interfaces is there. Once if you give enter, it shows, listen, it shows in this router we have one fast Ethernet, then we have Ethernet 1/0, Ethernet 1/1, then Ethernet 1/2, then we have a Ethernet 1/3. How many interfaces is there? Totally we have 5 interfaces. By default we have only one interfaces here. We added NM4E model, right? or NM4E add பண்ணோம். எத்தனை பேர் ஃபுல்லா கவனிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு புரியும். எப்ப சார் கிளாஸ் முடியும்? 8:40 ஆயிடுச்சு, வீட்டுக்கு போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா காம்ப்ளிகேட். ஓகே, அப்போ ஒரு மாடல் ஒன்று ஆட் பண்ணணும். அந்த மாடல்ல எத்தனை இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கு? 4. அப்போ உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் புரியணும். பாஸ் ஈத்தர்நெட்டுக்கும் ஈத்தர்நெட்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஸ்பீடு, அவ்வளவுதான். கரெக்டா கவனிச்சா கடவுள்னு முடிச்சிடலாம். பாஸ் ஈத்தர்நெட்னா 100 Mbps, ஈத்தர்நெட்னா 10 Mbps, அவ்வளவுதான். Then here we have IP address. The IP address is what? Unassigned. By default, that is no IP. Then go to status. No need to check this. Go to status. The status is showing administratively down. Then the protocol is showing down. Now listen, it's really important. இது என்னது இது அப்படின்னு பார்த்தா இங்க பாருங்க, என்கிட்ட ஒரு ரவுட்டர் இருக்கு. We have a router. Then we have a piece. I connected one UDP cable. Listen, it's not a console cable. To do a configuration, you want to put a console. To form a network between router to PC, we want to put a UDP cable. Imagine this is fast Ethernet 0/0. Listen, இது console cable கிடையாது. இது என்ன cable? UDP cable. We want to check your interface status. To check your interface status, the command is what? Show IP interface brief. மக்கப்ப அடிக்க தேவையில்ல, கொஞ்சம் வீட்டுக்கு போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. டெய்லி கிளாஸ் கவனிங்க, ஆட்டோமேட்டிக் இதெல்லாம் மக்கப்ப டெய்லி யூஸ் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்க சொல்ல கஷ்டமா தான் இருக்கும். சரி, நீங்க செக் பண்ணா ஸ்டேட்டஸ் என்ன வருது? Administrative down. First of all, you want to know
what is administratively down? Administratively down means by default in Cisco router, all the interfaces that should be in shutdown state. அப்படின்னா சிஸ்கோ ரவுட்டர்ல இருக்கிற எல்லா இன்டர்ஃபேஸும் பை டிஃபால்ட்டா ஆஃப் பண்ணி தான் வச்சிருப்பாங்க, ஆன்ல இருக்காது. அப்படின்னா ரவுட்டர் ஆன்ல இருக்கு, இன்டர்ஃபேஸ் அதனாலதான் என்ன போட்டிருக்காங்க, administratively down. Administratively down means your all the interfaces that is in shutdown state, don't forget to on that. ஆன் பண்ண மறந்துட போறீங்க, ஐபி அசைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா கையோட ஆன் பண்ணுங்க, ஆன் பண்ண மறந்துட்டீங்கன்னா வேஸ்டா தான் இருக்கும்ன்றான். தென் பக்கத்துல என்ன போட்டிருக்கு அதை பத்தி படிக்கலாம். ஓகே, we have two session. One is status, பக்கத்துல என்ன போட்டிருக்கு protocol. By default for fast Ethernet, the status is AD down. AD down means administratively down. Protocol என்ன போட்டிருந்தது, protocol is down. Now we want to know what is the difference between status then protocol. Status means அது ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, போட்டாங்க. இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, கரெக்டா கவனிங்க. இப்ப என்ன பண்ணணும்னா, now using some command, no need to think about that. Using some command, what we want to do means we want to on your router, on your interfaces. Okay, இந்த இன்டர்ஃபேஸ் ஆன் பண்ண போறோம். ஆன் பண்ணா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஆன் பண்ண அடுத்த செகண்ட் what that protocol want to do means protocol want to check if the cable is correct connected or not. இந்த கேபிள் கரெக்டா கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா, கிராஸ் கேபிள் ஸ்ட்ரெயிட் கேபிளா, ஸ்ட்ரெயிட் கேபிள் கிராஸ் கேபிளா, கேபிள் கட்டா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுவார். protocol is used to check your cable is connected or not. இந்த கேபிள் கனெக்ட் ஆயிருக்கா இல்லையா, இல்ல ஏதாவது தப்பு பண்ணிருக்கீங்களான்னு செக் பண்றவர் தான் யாரு, இவர். எப்படி செக் பண்ணுவார் தெரியுமா? now listen. Once you power on your interfaces, what that interface will do means that interface will send some dummy electrical signal. It is not echo data. Okay, it is not echo data. இந்த சிக்னல் எப்போ போகும்? Super. Once you power on your interfaces, it will send a dummy electrical signal. That signal is called as key pattern. It is not echo data. Okay, it is also dummy data. It will sense a key value electrical signal. For this key value electrical signal, what that PC will do means that PC also for each and every NICAT it have a own behavior. That PC also will send a word key value. If the key value is sending receiving properly, then only this interface knows there is nothing problem in your cable. In the key value message நானும் அனுப்பணும், நீங்களும் என்ன பண்ணணும், அனுப்பணும். அப்படி போயிட்டு சார் நானும் அனுப்புறேன், எனக்கும் யாரும் அனுப்புறாங்க அப்படின்னா அப்ப என்ன புரிஞ்சுப்பீங்க, கேபிள்ல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, நல்லா தான் கேபிள் ஒர்க் ஆகுது, இன்டர்ஃபேஸ் ஆன்ல தான் இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுப்பீங்க. அப்படி இப்படி வந்துருச்சுன்னா உங்களோட புரோட்டோகால் என்ன ஆகும், அப்பாயிடும். புரோட்டோகால் அப்பனாதான் உங்க ஸ்டேட்டஸ் என்ன ஆகும், அப்போ. இதுதான் லாஜிக். இது செம்ம கஷ்டமானது, மெதுவா புரிஞ்சுக்கணும். லிசன் ஒன் மோர் டைம். Once you power on your router interfaces, what your interface will do means interface will send a key value to check the cable is connected or not. So your interface also send a key value. Opposite NIC card also will send a key value. If the key value messages is sent properly, then receive ஆயிடுச்சுன்னா அப்பதான் புரோட்டோகாலுக்கு என்ன தெரியும்னா there is no issue in your cable, it's working properly சொல்லிட்டு புரோட்டோகால் என்ன ஆகும், அப்பா. புரோட்டோகால் அப்பாச்சுன்னா ஸ்டேட்டஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்பா. அதே மாதிரி இன்னொரு லாஜிக்கும் இருக்கு. இதுக்கு இன்னொரு லாஜிக் நம்பர் 2. For example, in logic number 2, scenario number 2. Now currently the second PC that is in shutdown state. இந்த PC ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. ஓகே, இந்த PC ஆன் பண்ணல, ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. Now what I want to do means in my router interfaces, now using some command, I want to on them. Once you power on your interfaces, what your interface will do, your interface will send a key value. Definitely your interface will send a key value. But opposite the key value வருமா வராதா? ஏன் வராது? Opposite the cable device
கீபேலே வராது. அப்படி வரலன்னா இவர் என்ன புரிஞ்சுப்பாருன்னா சம்திங் இஷ்யூ இஸ் தேர், சம்திங் கேபிள் இஷ்யூன்னு புரியாது அவருக்கு, சம்திங் இஷ்யூ இஸ் தேர் சொல்லிட்டு நீங்க ஆன் பண்ணாலும் புரோட்டோகால் என்னவா இருக்கும், down. If protocol is down, your status is also in down. It is not AD down. Listen, first என்ன வந்தது, இப்போ என்ன இருக்கு, AD down என்ன, down என்ன வித்தியாசம் புரியணும். AD down இன்டர்ஃபேஸ் ஆஃப்ல இருக்குன்னு அர்த்தம், டவுன் ஏதோ தப்பு இருக்குன்னு, ஆன் பண்ணியாச்சு ஏதோ தப்பு இருக்குன்னு. அப்போ one more time, once if you power on your interfaces, not only for your router, all the networking devices will send a keypad. Once you power on your interfaces, it will send a கீபாலி மெசேஜ். நல்லபடியா கீபாலி போயிருக்கு, நல்லபடியா ஆப்போசிட்ல இருந்து கீபாலி வருதுதான், உங்க நிக்காட் அப்னு காமிக்க ஸ்டேட்டஸ். பிசி கூட இப்படிதான், இல்ல சார் என்னாலே சென்ட் பண்ண முடியல டவுன் காமிக்கும், இல்ல சார் ஆப்போசிட்ல வர மாதிரி டவுன் காமிக்கும். புரியுதா? கிளியர்? உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? உங்க பேரு முகேஷ் புரிஞ்சுதா? எஸ் நான்சிலாம் புரிஞ்சுதா? நான்சி விக்னேஷ் ஆன்லைன்? எஸ் சார். ஓகே எஸ் சார். சரி, இப்போ வாங்க நம்ம பழைய கதைக்கு. என்ன கதை விட்டேன்னு தெரியலையே. ரவுட்டர் கான்ஃபிகரேஷன்ல ஓகே. So we want to do a voice break also. Okay. Check. We want to do a IP configuration, right? Currently we are in which mode? Currently we are in privilege mode. Privilege mode is not used to do a configuration. You want to go to level 3. The level 3 is called as global configuration. To move to global configuration mode, we want to give a command called as configure terminal. To go back to your privilege mode, சார் பின்னாடி போறேன் அப்படின்னா ஒண்ணு பின்னாடி போக முடியும். We want to give a command called as exit. Now listen, it's very important one. In router, the first thing is we have 3 modes. One is user execution mode. The second one is privilege mode. Then the third one is global configuration mode. First mode is used to put some testing command. Second mode is used to only view your configuration or view anything, but we can't change. But our target is we want to do a configuration. If you want to do your configuration, definitely you want to go to third mode. That third mode is called as global configuration mode. Once if you entered into global configuration mode, you have a power to do a configuration. இல்ல சார் எனக்கு இது உள்ளவே போ தெரியலனா உங்களால ரவுட்டர்ல எதுவுமே பண்ண முடியாது. பாதி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சீசன் பேட்சை இது தெரியாம முடிச்சிருவாங்க, பாதி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா என் கண்ட்ரோல் இருக்க மாட்டாங்க. ஆஃப்லைன்ல அப்படி முடிக்க விட மாட்டேன். ஆஃப்லைன்ல நாளைக்கு செக் பண்ணிடுவேன் எத்தனை பேர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வரீங்கன்னு. ஆன்லைன் ரொம்ப செக் பண்ண முடியாது, அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பேட்சும் முடிஞ்சிடும், ஆனா ரவுட்டருக்குள்ள எப்படி லாகின் பண்றதே தெரியாது. 40 நாள் முடிச்சிடுவாங்க. அது நாளைக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆன்லைன்ல யார் இப்படி இருக்காங்க. திருப்பி சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் மோட் இதெல்லாம் மைண்ட்ல இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் மோட் யூசர் எக்ஸிகியூஷன் மோட், செகண்ட் மோட் privilege mode, third mode global configuration mode. First mode is used to put some testing. Second mode only we can view the configuration. Third mode only we can second mode view the configuration, view பண்ணலாம். Third mode we can change the configuration, we can input your configuration. என்ன வேணா பண்ண முடியும் third modeல. ஆனா third modeல போயிட்டு டெஸ்டிங் நம்ம வர்க் ஆகாது. Third modeல போயிட்டு வியூ பண்ண முடியாது. Third mode is used to only put some configuration. Second mode is only put some view commands. First mode is only put some testing commands. அந்தந்த மோடு அதுக்காக இருக்கு. இப்போ to move from first mode to second mode, we want to give a command called as enable. To move from second mode to third mode, we want to give a command called as configuration terminal. To go back to your previous step, ஒரே கமாண்ட் வச்சே போகலாம், மொத்தமா போகலாம். ஒரே கமாண்ட் வச்சு எக்ஸிட் கொடுத்தா பின்னாடி போயிடும். இப்போ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா இங்க பாருங்க, போலாம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து. இப்போ எங்க இருக்க UEL. I want to go to second mode. The second mode is enable கொடுத்தா போயிடும். அடுத்த மோடுக்கு போனோம்னா currently I am in global configuration mode. I want to go back, exit. Then I want to go back, you can give disable, otherwise you can give what? உள்ள போயிட்டா வெளியே வந்துடும். இது தெரியும் உங்களுக்கு, ஆனா இது கஷ்டம், ஈஸி கிடையாது.
நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கேன், உள்ள போன வெளியே வந்துடு. இப்பதான் நீங்க பாக்குறீங்க இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கான்னு. இந்த டெக்னாலஜி பார்த்துட்டு வீட்டுல ஒரு சில பேர் ஜாலியா வரீங்களா, அப்படி வந்தீங்கன்னா எதுவுமே புரியாது. இன்னில இருந்து 2 hours இல்ல 3 hours ஆயிடும் ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு. அப்ப திருப்பி நான் உள்ள போறேன் பாருங்க. எனேபிள். பாதி பேர் என்ன பண்ணுவீங்க, இங்க இருந்து கால்குலேட் 10 minutes டைப் பண்ணுவீங்க. அப்படி டைப் பண்ணா இந்த எரர் தான் வரும். First you want to know you are in currently UEM. The second mode is privilege mode. To move from UEM to privilege mode, we want to give a command called as what? Enable. Now you are in privilege mode. To go to your configuration mode, we want to give a command called as. Any doubt? Doubt that கேட்கும். சரி, இப்போ வாங்க கதைக்கு. Now currently I'm in global configuration mode. Now I want to assign IP address. To assign IP, the command is first you want to choose your interface name. Interface, I'm choosing fast Ethernet 0/0. Just give enter. Go to global configuration mode. In global configuration mode, you want to choose your interface name. You can choose any interface in today class. I'm choosing interface fast Ethernet 0/0. Once if you give enter, it shows what? -if config -if. This is fourth mode. This is called as interface mode. நீங்க இப்ப 3வது படிக்கட்டுல இல்ல, நீங்க இப்ப எத்தனாவது படிக்கட்டுல இருக்கீங்கன்னா 4வது படிக்கட்டுல இருக்கீங்க. அப்படின்னா இன்டர்ஃபேஸ் குள்ள இருக்கீங்க. Now assign IP address. The command is IP address. You can assign any IP. I'm giving 50.1. The subnet mask is 255.0.0.0. To assign IP, the command is IP address. Then don't forget to on this. இதை ஆன் பண்ண மறந்துட போறீங்க. ஓகே, ஏன் அப்படின்னா இந்த இன்டர்ஃபேஸ் ஆஃப்ல இருக்கு. அப்போ ஆஃப்ல இருக்க கமாண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஷட் டவுன். என்ன ஆகும்? ஆஃப் ஆயிடும். ஏற்கனவே ஆஃப்ல தான் இருக்குது, கரெக்டா? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த கமாண்டுக்கு முன்னாடி என்ன கொடுக்கணும்? In front of the command we want to give no. No கொடுத்து என்ன ஆகும்னா அந்த கமாண்ட் ரிவர்ஸா இருக்கும். ஷட் டவுன் ஆஃப் பண்ணனும் அர்த்தம். நோ ஷட் டவுன்னா ஆஃப் பண்ணாதன்னு அர்த்தம். ஆஃப் பண்ணாதன்னு என்ன அர்த்தம்னா ஆன் பண்ணனும் அர்த்தம். புரியுதா? இப்போ நோ ஷோன்னு கொடுத்தீங்க ஆன் ஆயிடும். என்ன வருது? Interface fast Ethernet 0/0 changed state to up. Now listen. Now you want to come back. Exit கொடுத்தா இப்போ எந்த மோடுக்கு வருவீங்க? You are in step number 4, interface mode. If you give exit, you will come to step number 3. Step number 3 is global configuration mode. புரியுதா? இப்ப எக்ஸிட் கொடுத்தா எங்க வருவீங்க? செகண்ட் மோட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிரிவிலேஜ் மோட். பண்ணிட்டீங்களா? கஷ்டம் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்க சொல்ல. நாங்க கடந்து டைப் பண்ணோம்னா பிராக்டிஸ் பண்ணிப்போம். நீங்க நைட்டு தூங்காம கொள்ளாம பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு கிளாஸ்ல என் கூட சேர்ந்து டிராவல் பண்ணலாம், இல்ல டிராவல் பண்ண முடியாது. அப்போ பிரிவிலேஜ் மோட்ல இருக்கீங்களா? Now I want to check my interfaces. To check your interfaces, the command is show IP interface brief. Once if you give enter, it shows yes, fast Ethernet 0/0 is there. The IP is what? 50.1. Protocol என்ன இருக்கு? ஏன் protocol down இருக்குன்னா there is no any cable here, right? UTP கேபிளே போடல பாருங்க. இது என்ன கேபிள்? இந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல நான் கேபிளே கனெக்ட் பண்ணல, சும்மா டெஸ்டிங்காக ஐபிஎஸ் பண்ணிருக்கேன். Once you connected a UTP cable in fast Ethernet 0/0, automatically it will send a key value. Once the key value is sent and received successfully, then your protocol will become as ஆட்டோமேட்டிக்கா அப் ஆயிடும். இப்போ அதெல்லாம் தேவையில்லை. ரவுட்டருக்கு ஐபி அசைன் பண்ண தெரியும். ஓகேவா? நான் உங்களுக்காக என்ன பண்றேன், ஜஸ்ட் 5 minutes வெயிட் பண்ணுங்க, முடிச்சிடலாம். என்ன பண்ணிட்டேன்? ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ புதுசா வரும். இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா இப்போ பண்ணுத இன்னும் ஒரே ஒரு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன். வீடியோ என்ன கொடுக்கணும்? நோ. இது எந்த மோடு? யூசர் எக்ஸிகியூஷன் மோட். என்ன கமாண்ட் தரணும்? இது எந்த மோடு? பிரிவிலேஜ் மோடு. இது எதுக்காக வச்சிருக்காங்க? வியூக்காக. நான் தேர்ட் மோடு போகணும். தேர்ட் மோடு போகணும்னா இப்படியே மைண்ட்ல ஏத்திக்கோங்க. கான்ஃபிகர் டெர்மினல். இப்போ நான் எந்த மோட்ல இருக்கேன்?
குளோபல் கான்ஃபிகரேஷன் மோட். இந்த மோட் எதுக்காக இருக்கு? கான்ஃபிகரேட் பண்றதாக இருக்கு. இப்போ நான் ஐபிஎஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் நான் இன்டர்ஃபேஸ் நேம் சூஸ் பண்ணணும். எந்த இன்டர்ஃபேஸ்? கமாண்ட் என்னன்னா இன்டர்ஃபேஸ் ஃபாஸ்ட் ஈத்தர்நெட் 0/0. கமாண்ட் என்ன? இல்ல ஞாபகம் இருக்காது, கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கும். ஏன்னா இப்பதான் பாக்குறீங்க. சரியா? ஐபி அட்ரஸ் anything your example 50.1 then subnet mask then ஏன் நோ ஷடவுன்? பழைய பேட்ச் கிடையாது, புது பேட்ச் மட்டும். எதுக்கு நோ ஷடவுன் கொடுக்கணும்? ஓகே, ஆன் பண்றதுக்கு நோ ஷடவுன். இது கொடுக்கலனாலும் ஐபிஎஸ் பண்ணது வேஸ்ட் தான். இப்போ எந்த மோட்ல இருக்கீங்க? இன்டர்ஃபேஸ் மோட். குளோபல் கான்ஃபிகரேஷன் கிடையாது இது. நீங்க குளோபல் கான்ஃபிகரேஷன் மோட்னா தப்பு. இது 4th மோட். ஏன்னா என்ன போட்டிருக்கீங்க? இப்னு போட்டிருக்கா. அப்ப இப்ப எக்ஸிட் கொடுத்தாதான் என்ன வரும்? குளோபல் வரும். இப்ப எக்ஸிட் கொடுத்தா என்ன வரும்? பிரிவிலேஜ் வந்துரும். இன்டர்ஃபேஸ் செக் பண்ற கமாண்ட் என்ன? ஷோ ஐபி இன்டர்ஃபேஸ் பிரீஃப். இப்ப போட்டு ஐபி இருக்கும். ஓகே, இப்போ இந்த ரெக்கார்டிங்க நான் உங்களுக்கு டெலிகிராம்ல ஷேர் பண்றேன். ஓகேவா? இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட்